Welcome to Sai Master Academy. Continuation of pair of straight lines. I think we completed maximum all theorems and some problems left, and also one more very important chapter for long answer, that is homogenization. First we'll discuss these two, then we'll go for homogenization. See, show that the lines, two lines and one more line, three lines are congruent. Congruent means minimum three or more than three passing through the same point. Then they are called congruent lines. Here given one pair of line, one straight line. We have to prove these three are congruent lines. For that, solve any two lines. Actually, we have in straight lines three lines, L1, L2, L3. To prove, we can find any two lines point of intersection. We can substitute the third one in we can substitute the point in third line. Then we will get LHS equal to RHS. We can say those lines are congruent. But here, and one more also there, the determinant is 0. Here we have no separate lines. Option number 1, separate these two lines and go with any one of the two methods, either solving point and or determinant. Here we have a pair of line. I am going with the second method, that is not separating. That is what we know how to find the point of intersection of non-homogeneous pair of line. For homogeneous pair of line, the point of intersection is origin. For non-homogeneous pair of line, the point of intersection, we have a formula, HF minus BG by AB minus H square comma GH minus AF by AB minus H square. So by using that formula, we can find the point of intersection. After that, this is the point of intersection. After finding this point, substitute in the third line. You will get the conditional. You will prove, you can prove that LHS is equal to RHS. So solution from the pair of line, I am writing directly the values of A, B, C, H, G, F all. Already you solve many problems. Okay, what is A? ఏంటి నిర్దాక్షిణ్యంగా పనిష్మెంట్ ఇస్తే చెప్తున్నా నేను. ఏంటి ఏ? వాట్ ఈస్ బి? minus 35. What is C? minus 12. What is H? 1. 2H, 2G, 2F, 2H ఆఫ్ రాయాలి కదా. What is F? What is G? F is nothing but what? This is 44 na? So 2FY kada. So that is what? 22. This is what? minus 2. What is the formula to find the point of intersection? P is equal to HF minus BG by AB minus H square comma GH minus AF by AB minus H square. So you will get a point something 1 comma 2, 2 comma 3, minus 1 by 4 comma 7 by 6, something whatever it is you will get. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో రాయండి, జీరో వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ విల్ గెట్ జీరో, then you did correct. If you will not get zero, you did something wrong. Why? Because he is asking what? Show that, not asking check. Check చేయమంటే ఓకే, రాకపోతే రాలే, వస్తే వచ్చింది. So he is asking to prove that, that's why you should get compulsory zero. If you did mistake in this, the point will be wrong, then you will not get zero. That's why be careful. You have all values here, substitute and you will get the point. That is, and that part as homework. Okay, already you done many questions I gave you. I will check later. See, show that the two pair of straight lines 1 and 2 forms a square. So 2, your two lines, total how many lines? 4 lines. 4 lines can form a quadrilateral. Is asking to prove that quadrilateral is a square. So one is homogeneous, okay, this one, and one more is non-homogeneous. Okay, looking like square, right? So we know this point of intersection, we don't know this point of intersection, this line point of intersection. What are the properties for square? Square properties: all sides are equal and adjacent sides are what? Perpendicular, and the distance between two parallel lines is same. This is these are the properties of square. So first of all, solution ఒకసారి చూడండి. Solution లో
First pair of line is given 3x square, 8xy minus 3y square is equal to 0. How many lines there here? Two lines. I am separating two lines. See, 3 3 is 9, 9 minus 1, 8. Yeah, we can do 3x square, 9xy minus xy minus 3y square equal to 0. We can take what common? 3x common. More x plus 3y. We can take what common? Minus y common. That is x plus 3y is equal to 0. One line is x plus 3y is equal to 0. That equation number 1. And one more line what? 3x minus y is equal to 0. Equation number 2. If you observe, these two are perpendicular. 3 and plus minus. Clearly, these two are perpendicular for square. Okay, we didn't prove till now, but choose to number. Now, we need more two lines from this pair of line also. Then we can check by using four lines. Rendu, Irendu, Irendu, and Irendu. And these two parallel and these two also parallel. We have to check. Okay, first we have two lines from this now. See, this is little bit difficult to convert into separate lines. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, దీని ఫ్యాక్టరేషన్ రాదు. మరి ఎలా అంటే ఒకసారి చూడండి, దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ సేమ్, రైట్? సేమ్. సో till xy terms same, కాన్స్టెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్. దట్స్ వై నేనేం చేస్తున్నా అంటే యా సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే లెట్ x plus 3y plus some constant, ఏమనుకుందాం, some constant will be okay, k1 is equal to 0, and one more line what? 3x minus y plus k2 is equal to 0 are equations of what is that? 3x square plus 8xy minus 3y square plus 2x minus 4y minus 1 is equal to 0. Can we take constant only different? Since ఈ పార్ట్ సేమ్ కదా, ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. Now the combined equation of these two is this, right? 3 4, ఎందుకంటే 1 2 వచ్చాయి కదా. Therefore x plus 3y plus k1 into 3x minus y plus k2 is equal to this one, 3x square 8xy 3y square minus plus 2x minus 4y minus 1. Any doubt? Now multiply these two, x into 3x square and x into y, x into k2, 3y into 3x 9xy, 3y into y minus 9y square, 3y square, and 3y into k2, that is 3y k2. Understand? 3y తో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్స్టెంట్ k1 into 3x 3k1x minus k1y and plus into plus k1 into k2 is equal to what? ఇది కదా. So I'm not writing now the same part. Now first write x square terms only 3x square, right? Then xy terms 9xy minus xy what? Plus 8xy. Then y square terms minus 3y square. చూడండి ఇది సేమ్ వచ్చేసింది, ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే వచ్చేసింది. తర్వాత విల్ బి డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ x టర్మ్స్. దిస్ ఈస్ k2x 3k1x plus x common k2 plus 3k1 into x. Then y terms, where is y? This is y and this is also y kada. So taking y common, this is what? 3k2 minus k1 into y. Constant, that is nothing but k1 k2 is equal to same RHS. Now comparing both sides, x square term same, xy term same, y square term same, x coefficients. k2 plus 3k1 is equal to x coefficient how much? 2. And next y coefficient 3k2 minus k1 is equal to how much? Y coefficient minus 4.
Now we have to solve these two, but there is no same coefficient for x and y, k1 k2. So you can multiply 3, you can multiply 3 your wish. Okay, I'm multiplying 3 into this one, then what you will get? 3 into k2, 3k2 plus 9k1 is equal to 6, and this will be 3k2. So 3k2 minus k1 is equal to minus 4. Solve chestara. This is minus, this is plus, and this is plus. Cancel 9k1 k1 ante 10k1 is equal to 10, k1 is equal to 1, k1 is equal to 1 అయితే k1 ఇందులో 1 ఇందులో 1 నీ ఇష్టం, ఎనీవన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్. k1 1 కదా, విచ్ ఇస్ మైనస్ 1, అటు తీసుకెళ్తే ప్లస్ 1, k2 is equal to minus 1. Okay, current substitute k2 minus 1, and this is what? Plus 1. 3 minus 1, 2 equal to 2. So k1 k2 వచ్చింది కదా, therefore equation 3 will become x plus 3y k1 plus 1 is equal to 0, and equation 4 become 3x minus y minus 1 is equal to 0. Okay, జాగ్రత్త చూడండి, this is third equation, this is what? Fourth equation, and x plus 3y is equal to 0, first equation, and 3x minus y is equal to 0, second equation. So we have four sides. For example, if this is a square అనుకుందాం. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. These two a pair of line, these two a pair of line kada. Now 1 and 2, 1 and 2 perpendicular or not? 1 perpendicular to 2. Okay, and 2 3, 3x minus y, x plus 3y. So 2 perpendicular to 3, comma, and 3 4 perpendicular, 3 perpendicular to 4, and 4 1 again perpendicular, 4 perpendicular to 1. All sides are perpendicular. Okay, adjacent sides. Now, and 1 and 3 అవునా కదా చూద్దాం. 1 3 parallel, same x plus 3y. 2 parallel to 4, 2 4 parallel. Yes సార్, మరి రెక్టాంగిల్ కూడా అట్నే ఉంటాయి. నువ్వు ఇది బోర్డు అనుకో, పర్పెండిక్యులర్ 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 ప్యారలల్ ప్యారలల్. మరి స్క్వేర్ కావాలంటే ఇంకేం కావాలి? నౌ distance between 1 and 3 should be equal to distance between 2 and 4. So what is the distance between parallel lines formula? Mod c1 minus c2 by root over a square plus b square, which is equal to, for 2 and 3, so 2 and 3, c1 minus c2, c1 అంటే 1, c2 లేదు, so that is nothing but 1 by root over a square plus b square అంటే same a same b, that is 1 plus 9, which is equal to ఎంత? 1 by root 2. And distance between 2 and 4, that is some d2 అనుకుందాం, this is some d1 అనుకుందాం. d2 is equal to same formula, 2 and 4 కదా, 2 and 4 same minus 1, so that is mod of minus 1 again 1 by root over 1 plus 9, which is equal to 1 by root 10. Since d1 is equal to d2, therefore the given lines forms a square, అర్థమైనా? Now we are going to start very important topic, that is homogenization. ఏంటి దీని పేరు? Homogenization. So very important, very easy. Homogenization అంటే ఏంటి సార్, ఎలా చేస్తారో చెప్తా వినండి. ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ పేర్ ఆఫ్ లైన్ ని, ఇది ఒక లైన్ హెల్ప్ తో, this is a line and this is a pair of line which is non homogeneous kada. With the help of a straight line, for the non homogeneous pair of line will convert into homogeneous pair of line. ఇది homogeneous ఏ కదా. That's why మీరు ఏ క్వశ్చన్ లో, ఏదైనా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ జాయినింగ్ ద ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనే ఉంటుంది.
క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ హోమోజనైజేషన్ అనే వర్డ్ రాదు. ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ పేర్ ఆఫ్ లైన్ని అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ని with the help of a straight line, let the straight line lx plus my plus n is equal to 0. దీన్ని నేను lx plus my by minus n is equal to 1 రాయచ్చా? టేకింగ్ దట్ సైడ్ మైనస్ n తో డివైడ్ చేసా. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, homogenizing 1 with help of 2, then it will become ax square plus 2hxy plus by square will not change plus x term 2gx into 1. Why? Because homogenization కావాలంటే x స్క్వేర్లు y స్క్వేర్లు xy తప్ప ఏముండదు. కానీ ఇక్కడ x ఉంది, దిస్ ఈజ్ నాన్ హోమోజీనియస్. వీ నీడ్ మోర్ x ఆర్ y. x ఇంటూ y అయినా ఏం కాదు, x స్క్వేర్ అయినా ఏం కాదు. దట్స్ వై ఇంటూ 1 ప్లస్ 2fy వీ నీడ్ ఇంటూ 1 ప్లస్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ x ఆర్ y టర్మ్స్ హియర్, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్. వీ నీడ్ x స్క్వేర్ ఆర్ y స్క్వేర్ ఆర్ xy ఏదన్నా ఓకే. దట్స్ వై 1 స్క్వేర్ c ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇలా చేసి ఇప్పుడు ఇది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ఇంటూ 1 అంటే ఇదేగా, lx ప్లస్ my బై మైనస్ n ప్లస్ 2fy ఇంటూ 1 అంటే lx ప్లస్ my బై మైనస్ n ప్లస్ c ఇంటూ 1 అంటే lx ప్లస్ my బై మైనస్ n హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఎలా అయితే సార్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ xy y స్క్వేర్ నో ప్రాబ్లం, g ఇంటూ x ఇంటూ x x స్క్వేర్ ఓకే, అండ్ x ఇంటూ y xy, y ఇంటూ x yx, y ఇంటూ y y స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ xy. సో కంప్లీట్గా దెన్ యూ విల్ గెట్ వర్డ్ ఫార్మ్ a ఇంటూ x స్క్వేర్ b ఇంటూ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్కి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ దిస్ ఏ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ అనమాట. అండ్ ఇలా వచ్చాక ఫస్ట్ కేసు ఏంటి అంటే ఈ లైన్స్ కనుక పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే వినో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సేమ్ అక్కడదే ఫార్ములా. సెకండ్ కోయిన్సైడ్ అయితే ఏంటి కండిషన్, హెచ్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి. ఒకవేళ థర్డ్ కండిషన్ ఏంటిది, యాంగిల్ కనుక్కోమంటే కాస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, mod of a plus b by root over a minus b whole square plus 4h square. ఇక్కడ క్యాపిటల్లో ఉన్నాడు, క్యాపిటల్ రాస్తున్నాను నేను, ఫార్ములా అంతా అదే. సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకొని వాడు క్వశ్చన్లు ఏదైతే సాల్వ్ చేయాలి. ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చదువుదాం చూడండి. వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఫైండ్ యాంగిల్ అంటే ఇది ఓకే, బిట్వీన్ ద లైన్స్ జాయినింగ్ ద ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్స్, between the lines joining the origin to the points of intersection of line and curve. దీన్నే కర్వ్ అని కూడా అనొచ్చు. కర్వ్ లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ అనే పాయింట్ల నుంచి ఆరిజిన్ జాయిన్ చేస్తే ఒక యాంగిల్ వస్తుంది కదా, యాంగిల్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే ముందు ఈ లైన్ కనుక్కోవాలి విచ్ ఈస్ హోమోజీనియస్ కదా, అంటే హోమోజనైజేషన్ చేయండి అంటున్నాడు. బట్ ఆ వర్డ్ ఎక్కడ రాదు. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. నౌ సొల్యూషన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద పేర్ ఆఫ్ లైన్ గివెన్, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2y minus 5 is equal to 0, equation number 1. And what is the line given, 3x minus 5 plus 1 is equal to 0. I said that line ని మనం 1 లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఎలిమినేట్ చేయండి, అటు పంపించేయండి. ఎంత అవుతుంది, అటు పంపిస్తే 3x minus y is equal to -1 కదా, we need +1, that's why take minus common, y minus 3x is equal to 1. Any doubt? సో విచ్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ, హోమోజినైజింగ్ pair of line, non-homogeneous pair of line with help of straight line, then it will become what, చెప్పాను కదా, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ y స్క్వేర్ మారవు, 2x కి ఇంటూ 1 వస్తుంది, 2y ఇంటూ 1 మైనస్ 5 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎనీ డౌట్? Any doubt? Now x square plus 2xy plus y square plus 2x into what is 1, y minus 3x, okay na, plus 2y into what is 1, y minus 3x, and minus 5 into 1 square, y minus 3x whole square is equal to 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం.
x square plus 2xy plus y square plus 2x into y 2xy minus 2 3 just 6x square plus 2y square minus 6xy minus 5 into a minus b whole square a square plus b square minus 2ab, that is 6xy is equal to 0. Any doubt? Again find multiply and x square plus 2xy plus y square plus 2xy minus 6x square plus 2y square minus 6xy minus 5y square minus 9 5 ja 45x square plus 6 5 ja 30xy is equal to 0. Now first x square terms 45x square ఉంది 6x square ఉంది minus 51 లో 1 తీసేసేయండి minus 50x square. తర్వాత xy terms ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 4 4 4 ఇక్కడ 30 34 లో 6 తీసేసి ఎంత ప్లస్ 28xy. ఓకే నా y square ఇక్కడ ఒక y square plus 2y square 3y square minus 5y square minus 2y square is equal to 0. Taking minus 2 common 25x square minus 14xy plus y square is equal to 0 is a homogeneous pair of straight line. వచ్చిందా? What is a? What is b? What is 2h? H is equal to, therefore you need to find cos theta mod of a plus b by root over a minus b whole square plus 4h square, which is equal to a ante 25 plus b ante 1 by root over a minus b 25 25 minus 1 whole square plus 4 into h square anta 49, which is equal to 26 by root over 25 minus 1 enta 24 into 24 enta 576 49 4 enta 5 4 enta 200 200 and 196, which is equal to 26 by root over 772 and which is equal to 26 by root over 4 into 193, which is equal to 26 by 2 root 193 2 1 ja 2 13 ja, which is equal to 13 by root over 193. That implies you need to find angle theta is equal to cos inverse of 13 by root over 193 is the answer. ఒకవేళ ఇక్కడ యాంగిల్ అనకుండా పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది. ఒకవేళ కోయిన్సైడ్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే a plus b equal to 0. Solution. So what is the pair of line? X square minus xy plus y square plus 3x plus 3y minus 2 is equal to 0. Equation number 1. What is the line? Y minus root 2 is equal to 0. That is x minus y is equal to root 2. Then x minus y by root 2 is equal to 1. Equation number 2. Now homogenization, homogenizing 1 with help of 2. Then x square minus xy plus y square plus 3x into 1 plus 3y into 1 minus 2 into 1 square is equal to 0. Substitute x square minus 2xy plus y square plus 3x into 1. Thank you. So x square minus xy plus y square plus 3x into what is 1? X minus y by root 2 and plus 3y into 1 x minus y by root 2 minus 2 into x minus y by root 2 whole square is equal to 0. Now x square minus xy plus y square 3x into x plus 3x square by root 2 minus 3xy by root 2 plus 3xy by root 2 minus 3y square by root 2 minus 2 into this is a plus b, a minus b whole square kada, a square plus b square minus 2ab by root 2 whole square 2 is equal to 0. e2 e2 cancel. Now continuation ikkada kuda ee rendu cancel ayipotayi. Okay, now remaining what? X square minus xy plus y square plus 3 by root 2 x square minus 3 by root 2 y square minus into plus minus x square minus into plus minus y square minus into minus plus 2xy is equal to 0. Again x square y square will cancel. Remaining first x square kabatti 3 by root 2 x square, that xy term kabatti 2xy minus xy, that is plus xy, that the y square terms, that is minus 3 by root 2 y square is equal to 0 is a homogeneous pair of straight line. What is a? 3 by root 2. What is b?
minus 3 by root 2. Since a plus b is equal to 3 by root 2 minus 3 by root 2 is equal to 0. So therefore given homogeneous pair of straight line is perpendicular. Okay na? లేదా the lines are perpendicular అని రాసిన no problem. Next ఇక్కడ కూడా find the lines joining to the origin to the point of intersection of the curve and the line are and angle. సో ఒకసారి సొల్యూషన్ చూడండి. హోంవర్క్ చేస్తారా ఇది? చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ 2తో డివైడ్ చేయండి అంతే. 1 అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నథింగ్ బట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్. మళ్ళీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. నౌ కమ్ టు వన్ మోర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ వచ్చిన క్వశ్చన్. ఫైండ్ కేఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంట. ఫస్ట్ హోమోజనైజేషన్ చేయాలి, పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ పెట్టాలి అంతే. బట్ కే ఉంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త చూడాలి. ఏంటి పేర్ ఆఫ్ లైన్? 2x² minus 2xy plus 3y square plus 2x minus y minus 1 is equal to 0. Equation number 1. What is the line? X plus 2y is equal to k. That implies x plus 2y by k is equal to 1. Equation number 2. ఏం రాయాలి ఇక్కడ? Homogenizing 1 with help of 2 అని రాస్తే ఒక మార్కు, ఇక్కడికి ఒక మార్కు, ఇలా రాస్తే ఒక మార్కు, తర్వాత 1 పెడతామా దానికి ఒక మార్కు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామా దానికి ఒక మార్కు, తర్వాత మిగతాయి. ఓకే, సో x² minus 2xy plus 3y square plus 2x into 1 minus y into 1 minus 1 into 1 square is equal to 0. Substitute 2x² minus 2xy plus 3y square plus 2x into what is 1? X plus 2y by k minus y into x plus 2y by k minus x plus 2y by k whole square is equal to 0. Now 2x² minus 2xy plus 3y square, 2x into x, 2x square plus 2x into 2y, 4xy by what? K. Now minus x into y, minus xy, minus into plus minus 2y square by what? K. And this is minus of a plus b whole square kada. X square plus 4y square plus 2 to ja 4xy by k square is equal to 0. మొత్తానికి ఎల్సిఎం ఏంటి? k square. ఐదర్ ఎల్సిఎం చేసి చేయొచ్చు, ఎల్సిఎం చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు. నేను ఎల్సిఎం చేయకుండా చేస్తున్నా, మీరు అలా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఎల్సిఎం చేసి అయినా వద్దా మీ ఇష్టం. డినామినేటర్ వద్దని కూడా ఎల్సిఎం చేయాలి, డినామినేటర్ కావాలంటే ఎల్సిఎం ఉంచాలి. చైనా వద్దా? చైనా ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది రా? k square. అప్పుడు ఇక్కడ k square వస్తుందిగా ఈ మూడింటికి. సో 2k square x square, 2k square xy, 3k square y square. ఈ రెండింటికి ఓన్లీ k వస్తుంది. 2kx square, 4kxy minus kxy minus 2ky square. అసలు దీనికి ఏమీ రాదు, మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ x square minus 4y square minus 4xy is equal to 0. k square పోతే 0. ఇప్పుడు మనం న్యూమరేటర్లో x square కామన్ తీద్దాం. ఫస్ట్ కామన్ తీసి ఇక్కడ 2k square plus 2k minus 1 into x square. ఓకే, ప్లస్ xy టర్మ్ 1 2 3 4 xy టర్మ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా. సో ఇక్కడ ఏంది? మైనస్ 2k square ప్లస్ 4k మైనస్ k మైనస్ 4 ఇంటూ xy. తర్వాత y square టర్మ్స్ 3k square minus 2k minus 4 into y square is equal to 0 is a homogeneous pair of straight line. What is a? ఇది a, ఇది 2h, ఇది b. a is equal to 2k square plus 2k plus 1. b is equal to 3k square minus 2k minus 1 na? Okay, minus 4 k minus 1. h అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? పర్పెండిక్యులర్. సిన్స్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ కండిషన్ ఏంటి? a plus b is equal to 0. That implies what is a? 2k square plus 2k minus 1 plus b 3k square minus 2k minus 4 is equal to 0. 2k
3k square 2k square ఎంత 5k square -1 -4 -5 is equal to 0. That implies 5k square is equal to 5 5 1 ja cancel, then k square is equal to ఎంత 1. That implies k is equal to plus or minus 1 is the answer. కొన్నిసార్లు show that the value of k is equal to plus or minus 1 ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆప్షన్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ లాగా. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ హోమోజనైజేషన్ లో అండ్ చాప్టర్ లో కూడా ఇవే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి. చూడండి, ఫైండ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద కర్డ్. లైన్ ఇచ్చాడు, కర్వ్ ఇచ్చాడు, సబ్ టెన్సర్ రైట్ యాంగిల్. అంటే పర్పెండిక్యులర్ అయితే కండిషన్ ఏంటి, కోయిన్సైడ్ అయితే కండిషన్ ఏంటి. దీంట్లో 70% ప్రూఫ్ సేమ్, ఎందుకంటే కర్వ్ మారిందా చూడండి, అక్కడిక్కడ లైన్ మారిందా అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ కదా. సొల్యూషన్ కర్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లైన్ ఏంటి, ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దీన్ని 1 లోకి మార్చాల్సిన అవసరమే లేదు, గివెన్ ఆల్రెడీ 1. నౌ homogenizing 1 with help of 2. ఓకేనా, అర్థమైందా. నౌ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 స్క్వేర్. ఎందుకు సార్ దీనికి రాయాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ రాయము, కాన్స్టాంట్ మాత్రమే రాస్తాం. వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఏ కాన్స్టాంట్, దట్స్ వై 1 స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అని కాన్స్టాంట్ లేదు, అక్కడ 1 స్క్వేర్ వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ lx plus my whole square. Now x square plus y square is equal to a square into a plus b whole square. lx whole square అంటే l square x square plus m square y square plus 2l m x y. Now a square multiply చేయండి, x square plus y square is equal to a square l square x square plus a square m square y square plus a square 2l m x y. ఇవన్నీ ఇటు తెచ్చేసాను, లేదు ఇది అటు తీసుకెళ్ళాను, ఎందుకంటే 1 సైడ్ ఉండాలి కాబట్టి వాడు తీసుకెళ్తున్నా. ఏ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2 a square l m x y minus x square minus y square is equal to 0. Now x square y square కామన్ తీయచ్చు, తీస్తే a square l square minus 1 into x square వస్తుంది. అండ్ x y టర్మ్ రాస్తున్నా ప్లస్ 2 a square l m into xy వస్తుంది. తర్వాత ప్లస్ ఇక వై స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ వై స్క్వేర్ is equal to 0 is a homogeneous pair of straight line with what is a square l square minus 1. What is b, a square m square minus 1. What is h, a square lm. 2h అంటే 2 ఉంటుంది కానీ h ఒకటే అడుగుతున్నాను నేను. సో ఇక్కడి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్స్ వై ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, చేస్తుందా చూద్దాం. ఒకవేళ కాపీ చేయించింది అనుకోండి, ఇదేనా కాపీ క్లోనా, ఎస్ సూపర్ కదా. హౌ మచ్ టైం సేఫ్, టూ మచ్ టైం సేఫ్. సేమ్ ప్రాసెస్ కదా, అక్కడ దాకా సేమ్ చేశాక ఇప్పుడు కండిషన్ దీంట్లో ఏమంటున్నాడు రా, రైట్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. సిన్స్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ బి ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమిటండి -1 -1 -2 అటు తీసుకెళ్ళండి, ఎంత అవుతుంది +2. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇంకా దీని ఇంకొక స్టెప్ రాయొచ్చు, టేకింగ్ ఏ స్క్వేర్ కామన్, ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కోయిన్సైడ్. సిన్స్ కోయిన్సైడ్, what is the condition coincide, h square equal to ab. what is h, a square lm whole square is equal to a square l square minus 1 into b a square m square minus 1. now దీనికి స్క్వేర్ చేస్తే which is a power 4 l square m square కదా, and which is a square l square into this, that is also a power 4 l square m square, and this into -1 minus a square l square, and -1 into this minus a square m square, minus into minus +1. బట్ ఈ రెండు ఏమైతే ఈ నెగిటివ్ ఇటు తెచ్చేసేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి,
A square L square plus A square M square is equal to RHS will be 1. Taking A square common, L square plus M square is equal to 1. So perpendicular ki condition emo 2, coincide ki condition emo 1. Only chinna difference. This is about pair of straight lines complete. Okay, we'll start tomorrow next chapter. Thank you.